or about, who did a study about the situation of women in Western Sahara. The first in our panel will be Dr. Joanna Allen, and Joanna Allen is interested in nonviolence resistance movements, resistance poetry, and the gender of authoritarianism, and resistance. Regionally, Joanna's work has focused on Western Sahara and Equatorial Guinea, and on Equatorial Guinea and Sahrawi diaspora communities in Spain. Dr. Allen's first book, called or named Silence Resistance, Women, Dictatorship, and Gender Worship in Western Sahara and Equatorial Guinea, Wisconsin University Press 2019, was shortlisted for the 2020 African Studies Association Phage and Oliver Prize for Best Book on Africa, and was runner-up to 2020 International Studies Association's Biennial Feminist Theory and Gender Studies Book Prize. The book has been reviewed in the Journal of Spanish Cultural Studies, Africa Review, Midwest Book Review, Nomadic People Journal, and the International Journal of the African Historical Studies. Mrs. Allen wasn't able to be live with us today, but she sent a video that we will be sharing with you right away, which is her intervention. So my colleagues responsible, could you please share the video? Hi, good afternoon. I'm Joanna Allen, based at Northumbria University in the UK. And I've been asked to introduce you to this conference, Violence Against Women in Occupied Western Sahara, jointly hosted by the Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara, and HEGOA, the Institute for International Cooperation and Development Studies. And I'd like to thank both organisers, and in particular, Gianfranco Fattorini, the coordinator of the... Hi, good afternoon. I'm Joanna Allen, based at Northumbria University in the UK. And I've been asked to introduce you to this conference, Violence Against Women in Occupied Western Sahara, jointly hosted by the Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara, and HEGOA, the Institute for International Cooperation and Development Studies. And I'd like to thank both organisers, and in particular, Gianfranco Fattorini, the coordinator of the Geneva Support Group, for inviting me to address you today. And I'd also like to apologise for not being at the conference live with you. I have teaching duties all day on Wednesday, 9th of March. So unfortunately, I can't be with you live, but I'm really pleased to address you all the same. So I've been asked to give you an introduction to the conference based on my book, which is here, Silenced Resistance, Women, Dictatorships and Gender Washing in Western Sahara and Equatorial Guinea, which was published in 2019. So the book analyses resistance, women's resistance to colonialism and to authoritarian regimes, using the case studies of Western Sahara and Equatorial Guinea, and going back in history to the era of Spanish colonialism, looking at Sahrawi and Equatorial women's resistance to Spain's colonialism, their involvement in the pro-independence movements in both countries, and latterly focusing on Sahrawi women's resistance to the occupation in Western Sahara, and Equatorial women's resistance to the Obiang regime and the Macias regime in Equatorial Guinea. As part of this analysis, I look at a concept called gender washing,
and how this shapes authoritarianism and resistance to it in the two case studies. So gender washing is when a state or a corporation perhaps promotes itself as pro-gender equality, pro-women's empowerment, feminist, but their actual policies and actions show exactly the opposite. So the Mohammed VI regime in Morocco is a great example of this, I think. This is a screenshot of a propaganda article, I suppose, which promotes Mohammed VI as pro-gender equality. He seems to be really pushing this image of himself globally in a bid to increase his soft power, I would argue. So his ability to appeal to his allies abroad. But of course, in reality, the Moroccan regime undermines women's rights in the most grave of ways. And I think the HAGOA new report on violations of women's human rights in Western Sahara brings this to the light. As the title of the report says, it completely deconstructs and undermines the Moroccan regime's attempts to promote itself as pro-gender equality and exposes the regime for what it really is, a persistent violator of women's rights. I used some testimonies like some of the ones we see in this excellent report in my book. So I wanted to share with you today one example of how I use testimonies like this to argue both that authoritarianism is acted in gendered ways through tools such as gendered forms of torture, but also that women's resistance is also gendered, and that women can draw on their gendered roles when they attempt to resist the most heinous crimes against humanity. So I'm going to use the testimony of Fatma Ayach, a former disappeared women activist, and her testimony was translated into English and published by UPES. There's a screenshot of their website here, the Union of Sahrawi Journalists and Writers. So, Fatma Ayach's testimony is characterized, I argue, by a theme of prevented motherhood. Ayach uses her gendered role as mother to frame how she talks about her experience of forced disappearance. The testimony, I think, is valuable as an example of how mothering activities are dramatically brought to the fore precisely because of their enforced halt. So mothers, their children, and the metaphorical umbilical cords that link them are constantly present throughout Fatma Ayach's narrative of her time in Moroccan custody. And her motherhood is actively employed as a source of emotional strength that helps her to bear psychologically years of physical and mental torture. Ayach's was a spiritual and emotional resistance in which she attempts to maintain her dignity and sense of humanity in face of the torturer's attempts to dehumanize, degrade, and destroy her. If we look at Ayach's testimony, first, the important and high status that the mother figure has within the family and in wider Sahrawi society is highlighted. So the first line of her testimony reads, and I quote, "My name is Fatma Mbarak Mohammed Ayach, born in 1968 in El Ayoun, Western Sahara, mother of Lala Sharafu, 19 years old, and Abdelaziz El Bachraoui, 7 years old." So the first, and therefore arguably primordial, pieces of information that the reader receives about the author is the fact that she's a mother of two,
which serves to emphasize the pride associated with her gendered role. A reference to Ayacha's own mother in the second and third paragraphs of the testimony also allow us to illustrate the sacred status of the mother figure in Sahrawi families. When Moroccan police entered Ayacha's home to kidnap her, they used violence against all her relatives, yet she specifically highlights the abuse of her mother as the single most shocking action, giving, and I quote, "a great fright to all my family members," unquote. So the constant focus on motherhood throughout the testimony is itself illustrative of the central importance that this role has in the eyes of the writer. She's a much more than a Sahrawi nationalist kidnapped and tortured. She's a kidnapped and tortured mother whose fate illustrates the dehumanized nature of a Moroccan state aggressor willing to cross all the lines. Secondly, the testimony illustrates how the bonds between mother and child inevitably become a source of suffering in a context of imprisonment, but simultaneously a birthplace of powerful resistance to the Moroccan authorities' objective of, and I quote Ayach, minimizing dignity or of being human, unquote. When Ayach focuses on the personal story of the still disappeared Mohammed Khalil Ayach, it's always in relation to the reactions and emotions of his mother Salka. Ayacha tells us that while they were in prison, Mohammed gave his mother Salka strength, and I quote, "His mother was facing his groaning with patience. He was inspiring her and us to cling to resistance and life," unquote. Ayach gained a similar strength from the thought of her own daughter, and I quote, "My angel Lala was helping me endure the torturous violence. I was handcuffed, but I was embracing her in my mind, playing with her beautiful hair," unquote. In this way, Ayat shows motherhood to be entwined with political resistance in her case. Yeah. So, Ayat's text makes motherhood central to a testimony of political violence, her struggle in the Moroccan-run jails, which is narrated with metaphors derived not from stereotypical male experiences, such as warfare, but from motherhood, symbolizes a suffering of a people. The ideological use of her experiences as a mother makes Ayach's testimony a strong example of what academic Karen Gentry terms active maternalism. So Gentry describes active maternalism as, and I quote, politically active mothers, in this context as dissidents or agitators, are self-identified as mothers. There's a strong history of women whose politicization is owed to their motherhood, typically because something happened to their children. This is an active and claimed maternalist position, unquote. Nevertheless, I personally think the Sahrawi example is a distinctive form of active maternalism to what's described by Gentry. Sahrawi mothers, in their majority, don't cite their status as mothers, if they happen to be mothers, as the primary reason for their politicization, but rather they highlight discrimination along national, ethnic, and economic lines. This is a crucial point. So whereas other women political actors and activists have used active maternalism to legitimize their political activism in cultures that might have otherwise rejected such a role for a woman, but where the link to motherhood made activism sufficiently feminine as to be acceptable, in Western Sahara, political activism is as naturally feminine as it is masculine, and Sahrawi women have no need to find such justifications. If they happen to be mothers as well as activists, their maternalism is active and claimed, but Ayachi doesn't state that her activism is owed to it. In Ayachi's narrative, her motherhood is a tool of emotional and spiritual resistance, which helps her to survive, but motherhood is never identified as the trigger for her activism. Rather, she states that the reason for her activism is the desire to achieve, and I quote, self-determination, and the need for pinpointing and unveiling the flagrant human rights violations daily perpetuated by the Moroccan regime, unquote. So,
Sahrawi activists that happen to be mothers could be said to practice an act of maternalism in that they are politically active mothers and self-identify as such, yet transcending usual definitions of active maternalism, motherhood is not named by these women as the seed for their political consciousness. So this is just one testimony that I've used in my research, and I focus on the gendered role of mother in it because, to my reading, Ayat frames her experience in this way, using the language of motherhood. Other women's testimonies are very different and could be read in different ways without focusing on the gendered role of mother. But all these testimonies are incredibly valuable to academics like me working on issues of women's resistance more generally, but also in terms of undermining the Moroccan regime's discourses on itself as pro-equality, and as Hegoa highlights, let me flick back to the screenshot of their report. We need to bring to the light the horrific human rights abuses suffered by women since the Moroccan invasion until today. And thanks very much for listening, and all the best for the rest of the conference. Bye for now. Thank you very much. I wish you were here live with us. I have got a lot of questions, but probably I will send them to you online. I would recommend you also to do the same thing, as this subject is extremely interesting and also seen through a different focus that normally people don't pay attention to it. Thank you again, Mrs. Allen. And for our next speaker, Mrs. Arancho Medina. Mrs. Arancho has a PhD in development studies, and she is a lecturer in the Department of Sociology and Social Work at the University of the Basque Country. She is currently director of EGOA, Institute of Development Studies and International Cooperation at the University of the Basque Country. Her work focuses on feminism, analysis of armed conflicts, peace building, transactional justice, and historical memory. She is the coordinator of the report, Bringing It All Up to Light, Human Rights Violation Against Women in Occupied Western Sahara. Before giving you the floor, Mrs. Medina, I would like to thank you and thank EGOA also for all the work you do to bring peace and to give voice to the silenced people, such as the people of Western Sahara and many others. So please, you can start. Thank you so much, Cheha, for your kind words, for your presentation. I thank also the Geneva Support Group. I thank Maima and the rest of Sahrawi and other colleagues for giving us the space to present this special report, really. I have prepared a presentation, PowerPoint presentation that I will be sharing with you right now. Can you see it properly? Yes. Okay, great. Yeah, first of all, let me say that the sentence, "let everything come to light," is a sentence frequently repeated by women being interviewed for this report. So we had at a point very clear that this should be the title for this report. In the case of EGOA, as Cheha just said, it is not the first human rights report that we prepare, that we conduct
And I would like to speak about two reports that compound the background to this one. And these are, the first one, the Oasis of Memory, Historical Memory, Human Rights Violations in the Western Sahara, that was led by Carlos Martín Beristain and Eloisa González Hidalgo. It was published in 2013. And it is I would say, the main research effort that has been made to date on human rights violations in Western Sahara. It was based, this report, on 261 testimonies of people in the refugee camps and also in the occupied territory. It gives great detail about violations of human rights. And then some years after, we decided that we should put a focus as well on the situation of women. That's why we did this work titled "In Occupied Land, Memory and Resistance of Women in Western Sahara." This was the result of a week sharing with activist women in Layun. We were able to get into Layun, have some collective interviews with almost 40 women, political activist women in Layun. It was mainly a qualitative piece of research that was published in 2016, and you can download both these reports from the EGOA's website. And this was the inspiration and the background, as I said, to the current report that again focuses on the human rights situation of Sahrawi women in the occupied Western Sahara. But this time we wanted to combine methodologies. We wanted to do research on quantitative and qualitative dimension of the violence in the occupied territory. That's why we prepared a survey as well as in-depth interviews to get to know the magnitude of the patterns of violence, political violence against women. I must say, and it is important to underline this, that this is a very collaborative research project, that there was a research team in the occupied territory, and here are some of the women that are part of that research team, such as Elgalia, Mina, Salha, as well as Salka and Nashra. They were part of the team in Layun, and there was again the research team in EGOA. For example, Gloria, Tatiana, Juan, and other people that participated in the transcriptions and translations as well of the testimonies gathered. Thank you to all of you. Thank you to all of them. The Sahrawi team was able to gather 81 testimonies during several months, during 4 months, from September, October 2020 and January 2021, in a very harsh, in a very extreme context, as they will be able afterwards to explain to us. They could gather 77 testimonies of women as direct victims, and also 4 of them gave testimony as relatives of victims. And the age range of the women interviewed was from 12 years the youngest to 73 years old, 2 of the women that were interviewed. And almost 60% of them are right now active in different Sahrawi social and political organizations. But even the ones that are not now active in one of their organizations, they declare that they are also human rights defenders, and actually they all fit, their profile perfectly fits with the definition of human rights defenders that the United Nations gives in the Declaration of Human Rights Defenders. We found that on average, each woman had
has suffered between 6 and 7 kinds of human rights violations since the occupation, since 1975. And we are talking about violations to the right of to life, torture, sexual violence, violations of liberty and personal security, displacement, economic, social, and cultural rights being violated. When it comes to violations against the right to life, I must say that there are some of the women who are witnesses or extrajudicial executions. And we also found that 33% of the women have suffered forced disappearance from periods of times that range from months to up to 16 years in one case, years that they have spent in clandestine detention centers or Moroccan prisons. These are settings where women have suffered torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment. But this treatment is also being or occurs not only in police stations, prisons, or detention centers, but also in broad daylight, during and after, and sometimes before manifestations, gatherings, or protests that women prepare. We did a distinction in the report between physical torture and psychological torture, and we really found all kinds of crimes committed against them, as you may see and read in the data that I am just now sharing to you, from blows, different kind of punishments, hanging in extreme positions, asphyxiation by different means, by different methods. We found forced labor cases, use of animals for torture, and etc. And within psychological torture, main ones are insults and severe threats, the obligation to be in the presence or listen to tortures of others, sleep, food deprivation, overcrowding, isolation, etc. We gave in this report a special space to gather information about sexual violence, and we found that 68% of the women denounced this type of crime. As you know, this is a crime against humanity, just as it is the enforced disappearance. This is a crime against humanity that it's part of the Rome Statute of the International Criminal Court. In this case, women spoke up about groping and touching, forced nudity, verbal aggressions with sexual contents, blows or even electrocution of the breast and or genitals, threats of rape, effective rape with or without objects, torture during pregnancy, and as a consequence, we found forced miscarriage, just to give you some of the examples of the type of crimes gathered. And we try to see what were the periods of time when the sexual violence cases appear, and this had been constant since the occupation, but we found that from 2015 on, there are many more cases that are denounced. Actually, we could ask ourselves if this is because there are no more sexual crimes against Sahrawi women in Western Sahara, or because women now are more prepared to speak about this issue in comparison with some other years, that it seems to be that it was more difficult for them to speak up. We think this is important in the case that it reflects more favorable social context in the Sahrawi society to speak about sexual violence. This is good to break the silence
And we should always remember that this is a crime against humanity when we talk about this, and that justice should be also demanded about this issue. The most frequent violation of human rights we found is the attacks to liberty and personal security. As you all might know, women are constantly being followed, watched, they're denied their right to expression, meeting, movement, association. They are subject to raids or destruction or confiscation of property, kidnapping. There are so many crimes within the attacks to liberty and personal security. We looked also at the economic and labor rights being violated, and we found mainly high levels of labor discrimination, harassment at work in the case of those women that do have a work. There are many women that declare they have been banned, them or their relatives have been banned, suffer ban on working, etc. And we link this to the fact that we found that almost 60% of the women have zero income per month, and only 10% of the women that gave testimony for this report have over 200 euros per month as an income. So we can be aware of the high level of economic, material precariousness that women have in the occupied territory as a consequence of the intentional political or policy, Moroccan policy of exclusion of the Sahrawi people in labor and economic terms, that is affecting very seriously, especially I would say to the women. Violation of social rights, we looked especially to health and to education to find that the majority of the women expressed discrimination or even refusal of medical attention, so that now they have to try to cope with the consequences of violence and other diseases or illnesses through traditional Sahrawi health mechanisms or system. In the field of education, there is high level of harassment at the school, threats or effective expulsions from schools, punishment, and many women as well talked about having been forced to leave a school. And again, we make a link because what we found exploring the profile of the women that gave testimony is that almost 30% of them have no formal education at all, and that only 14% of them have the opportunity to achieve university studies. So the lack of educational opportunities for women is very serious again. Lastly, we find that when it comes to violation of cultural rights, it is here that 91% of the women talk about this, talk about prohibition of traditional Sahrawi homes, haimas, especially since the destruction of Gdei Misik camp, the prohibition of national symbols, of traditional clothes. We have to understand that it is women, Sahrawi women, the ones who mainly maintain the traditional Sahrawi clothing, and this is a reason that explains that they are more exposed to this type of violence. And 60% of them almost pointed to the negation of Sahrawi history and identity. Even we found many cases of the prohibition or threats for speaking Hassaniyya. So maybe on the overall, we could explore the possibility that a case of ethnocide understood as the destruction of the willing to destruct
a people's culture, this case, the Western Saharan people's culture, is being taking place during the occupation, the Moroccan occupation. There are many and very diverse impacts of the violence. We made a distinction between physical ones, psychological ones, and socioeconomic and familiar ones. As you see here, there are cases of chronic pain, disturbed sleep, illnesses, injuries, disabilities, and even cases of loss of fertility that we have to relate or connect with sexual violence with high probability. Psychosocial and emotional consequences, mainly and very spread, is fear, but also we found cases of depression, negative thoughts, loss of self-esteem, and etc. Very, as I said, serious consequences. In the case of family and socioeconomic consequences, let me highlight the fact that 75% of the women talk about their impoverishment as a result of the human rights violation. They have very severely deteriorated their living, their material living conditions. And very important for them, they have lost, great loss of educational opportunities. In relation to the responsibles of this violence, 75% of the women pointed to Moroccan security forces, mainly the police, but also some other point to the intelligence services, to the auxiliary services, the army, and the gendarmerie. And 21% talk about the participation or collaboration in violence by Moroccan settlers, mainly participating in raids against Sahrawi population or participating in the destruction of property of Sahrawi people, or being the ones that in hospitals deny or discriminate against Sahrawi women and refuse to give them health care, health attention, or Moroccan civilians that are at schools, such as teachers, some cases, or directors of school that collaborate with the police in the harassment and sometimes the expulsion from schools of Sahrawi women, no matter what age they are. We find it very interesting that almost 70% of the women identify their direct perpetrators. This is very notorious, and we think this gives us light to the extension of impunity, Moroccan impunity. Very briefly, that almost 80% of the women have reported these human rights violations described in this report to Moroccan authorities, entities, and some others internationally, but there has been zero trials to the ones responsible, so the level of impunity continues to be 100%. And finally, when it comes to demands of reparation, logically we found that for the majority of women, the most important ones are the political measures, reparation measures, and they claim for self-determination and independence, the end of the occupation, the return of refugee population, and the liberation of political prisoners. But they also, and at the same level, they demand reparation in social and economic terms, such as financial compensation, even though they are well aware that nothing and not economic compensation could repair the damage, the enormous damage on them. They talk about labor support, healthcare needs, and the need to access to education. They are also worried about victims, of course, so they demand for measures of prevention, protection,
truth and memory initiatives for the victims, and also psychological support, given the extension and the seriousness of the impacts I just talked about. And finally, they point out to legal measures such as the trial of those responsible, and also the legal rehabilitation of the Sahrawi people that had been illegally detained or that had been illegally imprisoned. I thank you all for your attention. We are now preparing the English version of this report. So any one of you that would like to have this report in English, you just have to write to that email over there. And I think it's now to listen to Sahrawi women. They are now in this event, because they are the more important people, really. And they are the ones that achieved to gather these testimonies, and they are at the center, at the heart of this report. Thanks again. I'll be ready to answer any question you will have afterwards. Thank you very much, Irancho. Thank you for this amazing job that I think that if it wasn't for you, for EGOA, and the amazing team that you have also together with the Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara, Sahrawi women wouldn't have this possibility to be given voice, as I mentioned before. These studies has shown so much of the cruel reality that our women are suffering and our people in the occupied territories are suffering. And I recommend people to write down their questions for when the testimonies are done. We start with the questions, a Q&A section. And this study has managed to gather, which I really, really like about it, is that it has managed to gather these women that mean so much to us as Sahrawis, and they should, to everyone who believes in the right of freedom, life with dignity, as well as in the right to basic rights, as the right to and fundamental rights, the right to peace, the right to freedom, and the right to live, as I mentioned before, with dignity. So to start, we will start with Al-Ghalia, intervention of Al-Ghalia, part of the team on the field who has been gathering the testimonies. And as you mentioned before, Irancho, they managed to get 81 testimonies from the field in the occupied territories of Western Sahara. And Al-Ghalia is human rights activist, and who has been through everything you could ever imagine and beyond, probably. Starting with being forced, being torture, humiliation, for enforcedly disappearance for years. She has been through so many things that when I start talking about her and the rest of the colleagues, I find myself with lack of words that could describe what we could probably ask our colleagues to have the microphone on, to put silent if that's possible. So Al-Ghalia is also a member of SACOM. يغنيها تقدري تديري صامت الميكروفون رجاء. Al-Ghalia, I would like to introduce her to you and to start. She will be speaking in French, so please look for your translation source. There is translation to English and Spanish. So Ghalia, لك الكلمة. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Tout d'abord, j'aimerais bien saluer les organisateurs de cette visioconférence, qui sont le Geneva Group et l'Institut EGOA. J'aimerais bien aussi
saluer Madame Joanna pour son intervention. Vraiment, ça m'a beaucoup touché le témoignage de ma grande camarade Fatma Ayash, que nous avions partagé la même cellule de la disparition forcée. De là, je la salue, elle aussi. Je salue aussi le groupe des experts d'Egoua, Madame Iranchou, Madame Gloria, Tatiana et tout le groupe. Je salue aussi, je remercie infiniment le groupe des défenseurs des droits de l'homme et militantes sahraouis qui ont travaillé sur terrain pour obtenir et pour ramasser toutes ces 81 témoignages dans des conditions très difficiles. En ce qui concerne le rapport, félicitations à Irancho parce qu'elle a fait une intervention bien détaillée sur tous les aspects des violations que les femmes sahraouis ont souffert et souffrent encore depuis 1975 jusqu'à 2021. Pour nous, le groupe de travail sur terrain, il nous fallait commencer ce rapport en mars 2020. Mais vu les conditions difficiles à cette époque, avec la pandémie Covid-19, les Marocains ont bénéficié de ces précautions pour entraver notre circulation, notre déplacement pour prendre les témoignages des victimes. Et on est attendu jusqu'à le mois de septembre 2020 pour que nous puissions travailler là-dedans. De nouveau, on est confronté avec un grand problème, un grand obstacle. C'était juste avec la création de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine ISACOM le 20 septembre, dont moi et deux autres défenseurs de droits de l'homme sont membres du bureau exécutif, qui sont Mina Ba'li et Leila Salkalili. Donc, dès la création de cette instance, le 20, comme j'ai dit, septembre 2020, le 29 septembre, le procureur général du roi a ordonné un avis à travers la télévision marocaine et la presse marocaine qui dit qu'il faut ouvrir une investigation et mettre sous surveillance les formateurs de cette instance. Ce qui fait que depuis le 29 septembre, on est soumis à une surveillance vraiment incroyable et imaginaire. Des fourgons de la police avec l'uniforme et des voitures civiles avec des hommes en habit civil ont été s'installer devant nos portes, sous nos fenêtres. Et ça nous a interdit de sortir des maisons et aussi que quelqu'un vienne nous rendre visite. Donc, le groupe s'était formé de 5 personnes, une sur le domaine technique et les 4 sur le travail sur le terrain. Des 4 sur le terrain, il y en a 3 qui ne peuvent plus bouger. Et s'ils bougent d'une façon ou d'autre, ils étaient sous surveillance. Ces voitures, après presque 2 semaines de la présence de la police en uniforme, ils étaient reculés et ça reste des voitures civiles qui nous suivent là où nous étions, là où nous partons. De 29 septembre jusqu'à 25 décembre 2020. Dans cette période, il y avait aussi la reprise de la guerre
entre le Front Polisario et le Maroc après les violations qu'a fait le Maroc dans la brèche de Guergarat. Donc, tous ces événements, vraiment, c'était un handicap de déplacement pour des défenseurs des droits de l'homme, des femmes qui sont bien connues chez tous les services de la police et qui les suivent et qui les maltraitent, qui les harcèlent tout le temps. Donc, les conditions de travail dans sur ce rapport n'étaient absolument pas propices. Mais le courage des femmes sahraouies, de groupes qui travaillent sur les terrains, elles ont fait un défi et ils avaient tout le courage et toute la détermination qu'elles travaillent jour et nuit là où ils peuvent trouver un moment pour se déplacer, pour rencontrer d'une façon ou d'autre les témoins pour nous donner leur témoignage. Pas seulement cet obstacle, parce que la surveillance, c'est continu jusqu'à maintenant. C'était vraiment avant, dans cette période, septembre, décembre, était difficile parce que même les policiers en civil, ils passent la nuit dans leur voiture devant nos maisons. Et ils nous suivent là où on part, ça, sans discussion. Après ça, ils ont laissé des antennes qui avertent les policiers quand ils voient une personne ou deux qui s'approchent de nos maisons parce qu'ils connaissent les habitants de la même maison. Par exemple, moi, ils me connaissent, ils connaissent mon mari et mes enfants. Mais dès qu'il vient de Sahraoui ou trois, ils appellent à la police les indicateurs qui sont placés à côté de la maison. La police vient, il empêche aussi qui que ce soit. Il y a plusieurs vidéos que vous pouvez voir sur YouTube qui documentent cette privation de droit à la circulation et de droit aux réunions pacifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des conditions aussi pareilles sous l'occupation marocaine? Le Maroc, il ment comme d'habitude. Il dit n'importe où que la situation est très stable, que les femmes sahraouies et les hommes sahraouis sont tous, ils ont tous leur garantie de tous leurs droits. Mais la réalité qu'a bien montré le rapport qui est entre nos mains cet après-midi, ça montre que l'impunité dont il bénéficie le Maroc, c'est une impunité encouragée internationalement parce que nous-mêmes, les victimes et les survivants de la disparition forcée, vu toutes les violations qu'on a vécues dans notre propre chair, de la torture allant jusqu'à le viol, jusqu'à l'instant, il n'y a pas d'enquêtes qui ont été ouvertes sur ces violations. Il y a une impunité persistante, systématique, qui continue jusqu'à ce jour-là. Le Maroc, il bénéficie de cet appui des pays qui ont un pouvoir à l'échelle internationale, tels que l'Amérique, la France et d'autres, surtout au sein du Conseil de sécurité. La continuation de ces violences, comme montre aussi le rapport, que les femmes qui ont vécu toutes ces violations depuis 1975, en 2021, elles parlent aussi des mêmes violations. Les experts ont déterminé au minimum 7 types de violations. Donc, la continuation de ces types de violations montre qu'il a un aspect systématique et continu contre la population sahraoui sous occupation en général et sur les femmes sahraouies. Nous, en 2014, nous avons décidé, grâce au soutien de l'association des Amis de la race à Vitoria,
au Pays Basque, l'association d'Alaba, et grâce aussi au réseau des femmes basques, on a créé un espace qui s'appelle l'espace Espacio de Mujeres Saharauis en Territorio Ocupado, l'espace des femmes sahraouies sous occupation dans le territoire occupé. Donc, cet espace qui a été créé au début de 2014 et malheureusement, dans le premier mois ou bien le deuxième mois, une délégation basque de l'Institut Ugoua, dont Madame Eranchu et Gloria, avec Arancha de l'association, ils étaient venus chez nous, à cet espace, pour nous donner information, de nous faire savoir comment récupérer la mémoire historique collective, parce que nous tous, on a vécu des moments de disparition, c'est pas des moments, des années et des années de disparition collectivement. Nous étions ensemble, donc ils voulaient nous donner et nous faire enseigner comment on peut travailler sur la collecte et la récupération de la mémoire historique. Dès qu'on est entré dans cette maison, il y a la police qui est venue. Les collègues du Basque, ils voulaient seulement venir à l'espace, à la maison, et puis qu'on sorte ensemble pour aller prendre le déjeuner. Mais vu la présence de la police, ils étaient encerclés dans la maison avec un groupe de femmes qui étaient déjà présentes dans la maison. Donc, ils étaient restés 4 ou 5 jours durant leur séjour pour la formation, encerclés, sans bouger. Et ils avaient même vécu la même expérience parce que de moment à l'autre, la police, elle lance les pierres, elle jette les pierres sur les fenêtres de la maison. Et n'ont plus laissé les autres femmes qui voulaient nous rejoindre dans l'espace et dans la maison, ils n'ont plus pu nous rejoindre à cause de cette privation de notre liberté à la Réunion pacifique et l'accès à la formation et à l'information. Cet espace a duré seulement 4 ans. Toute l'année 2014 jusqu'à fin décembre 2017. Cette maison a été offerte d'une amie et camarade, notre amie et camarade qui s'appelle Fatima Shahid. C'est là, elle a été victime et survivante de la disparition forcée quand elle a été petite, à l'âge de 8 ans. Et elle a eu une réparation sous forme d'une licence, d'un agrément qui peut l'allouer et avoir à travers cet échange, il peut avoir un revenu mensuel de 200 € par mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait les policiers? Ils ont arrêté le monsieur qui a loué l'agrément de chez elle. Ils ont mis sa voiture, son taxi dans un hangar en attendant qu'il discute avec la propriétaire de la maison. C'est vrai, ils ont pressionné sur Madame Fatimatou, il est venu chez nous, il a commencé à pleurer. Mais nous connaissons bien ces conditions économiques, les conditions économiques dont il vit. On a bien accepté, il a voulu nous chasser de la maison, vu la pression de la part de la police, parce qu'ils l'ont dit, si tu veux qu'on te revienne l'agrément, il faut que tu chasses ces femmes. Pourquoi? Les Marocains ont constaté que durant les 4 années de la présence de la femme sahraoui dans cet espace, là où nous avons sensibilisé plus de 200 femmes et qu'il vient en groupe de 20 femmes chaque fois, ils font des formations, ils font de la cuisine, ils parlent de leurs préoccupations intimes comme femmes, ils discutent
les sujets qui les concernent, comme par exemple les enfants qui s'adonnent à la drogue, les enfants qui abandonnent leur classe, toutes les préoccupations des femmes et les discutent dans cet espace. Plus que ça, on leur fait des formations, par exemple, la prise de la parole au public, comment on fait la résistance pacifique, comment on peut se comporter au moment des manifestations. Le Maroc était irrité, était absolument pas content de ce développement des capacités que nous étions en train de faire en faveur de la femme sahraoui qui est convaincue et qui soutient l'autodétermination et l'indépendance du Sahara occidental. Et il a obligé la femme de ne faire chasser de la maison. Et depuis ce jour-là, à partir de janvier 2018, on n'a pas pu avoir quelqu'un qui va nous louer notre maison pour continuer ce travail. Et on a commencé à faire des petites rencontres à chaque fois dans une maison de l'une des militantes sahraouies. Cela pour vous montrer comment, parce que moi, ces jours-là, je suis au Conseil des droits de l'homme à Genève, et j'ai entendu des discours, de très belles paroles. Tout le monde il est pour la discrimination, il est contre la discrimination contre les femmes. Ils sont tous les représentants permanents dans leurs paroles, dans leurs discours. Ils sont tous pour la liberté de la femme. Ils sont tous pour le développement de ses capacités, de lui garantir tous les droits. Mais chez nous, au Sahara occidental, cette dame, cette femme sahraoui qui croit à la défense de tous les droits fondamentaux du peuple sahraoui chapeauté par le droit à l'autodétermination et l'indépendance, elle est totalement réprimée, intimidée, harcelée, torturée, privée de tous ses droits. Et surtout, elle vit dans un esclavage économique. Le Maroc utilise un esclavage économique pour pressionner sur les militantes de la cause sahraoui et les défenseurs et défenseuses de droits humains. Mais nous avons toute la détermination pour ne pas baisser la main, ni baisser la tête, mais de continuer, malgré toute l'impunité et tout le pouvoir dont il profite le Maroc, plus la spoliation de toutes nos richesses, que ce soit maritimes ou minéraux, et le fait de continuer à nous appauvrir, nous, on est là, on vit avec notre solidarité parmi nous et nous continuons cette lutte pacifique qui est difficile, qui est dure avec ses entraves, ses obstacles, mais nous croyons à la stabilité de toute la région. Nous croyons à la paix. Nous croyons à la convivence entre les peuples. Et c'est pour cela, et nous voulons que nos enfants et toutes les générations qui vont venir, nous voulons bien qu'ils ne vivent pas les mêmes souffrances qu'on a vécues. C'est pour cela que nous continuons à présenter nos sacrifices jusqu'à le jour où le peuple sahraoui aura l'occasion de choisir son avenir politique et l'occasion de choisir avec toute liberté de décider et garantir son choix à travers un référendum libre et démocrate. Chers auditeurs, chers collègues, chers amis, on est là, nous sommes tous là pour lancer un appel solennel à sauver notre icône de la résistance pacifique, Sultana Khaya,
sa sœur Louala et sa maman, qui leur donne tout le soutien moral et économique pour qu'ils continuent leur lutte pacifique. Nous lançons cet appel à ce que vous contribuez tous à mettre fin à ces souffrances. C'est l'exemple de tout ce qui est écrit dans ce rapport. La continuation des violences, tous les types des violences, l'impunité, tout ça, il le montre le cas de ce qui se passe avec Sultana, sa maman qui est âgée de 85 ans. Durant 1 année et 3 mois ou 4, c'est un résumé. Son résumé, il est dans le livre. Donc, participez-vous positivement, aidez ce peuple pacifique, parce que le peuple sahraoui, vraiment, a des critères, a des qualités qui sont rares pour les autres peuples. Je peux le dire, je peux le confirmer à travers nos expériences, nous toutes, et à travers mon expérience, que malgré les souffrances que j'ai vécues à la disparition forcée, ma mère, jusqu'à l'instant, son sort est inconnu, avec des centaines de Sahraouis, hommes et femmes, des dizaines de nos martyrs qu'on a laissés derrière nous dans les bains secrets de Hassandou, et on ne sait rien sur eux. Où sont leurs cadavres? Où sont leurs dépouilles? Où sont leurs tombes? On ne sait rien. Donc, tous ces critères de la tolérance et du pardon que nous avons, il faut que vous contribuiez tous et toutes pour qu'on sauvegarde ces critères humains que nous avons. Donc, à vous la parole, et à vous, nous comptons beaucoup sur vous, et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much, El-Ghalia. Thank you so very much for this intervention. Thanks for your effort directly from the field to bring to the public the reality that the Sahrawi people are living under the Moroccan occupation. I liked that you have empathized everything in a very clear way, especially the point where you focus your attention on how well during the Human Rights Council session they speak about beautiful words about the right to freedom, the equality, gender equality, right, all kind of rights, while you see that these beautiful words, they just remain as on paper when it comes to the people of Western Sahara. Something that gives inexplicable and unreasonable immunity to the Moroccan occupation, unfortunately. As through what Ghalia have been saying, there is no doubt that the Sahrawi women are under the spotlight of the Moroccan occupier. And why is that for? Is thanks to your courage, willpower, strength, and unwavering, let's say, dedication to unmask what the Moroccan occupation is doing in Western Sahara. So thanks again, El-Ghalia, for making this study, you and your team together, reality, so we could actually be sharing it today with the people. So right now we will continue with another intervention, another testimony from Mina Ba'li, someone who's dear to my heart also. Mina is another brave Sahrawi woman who has been through all kind of intimidation, torture, and let's say she has been forcibly disappeared by the Moroccan occupying forces when she was just a child, just a kid. Mina still suffers from harassment and intimidation from the Moroccan occupying forces until today, such as being forcibly separated from her husband, also brave activist Hassana Douehi. Mina worked together with El-Ghalia to
gather all the testimonies, 81 testimonies. And in the meanwhile, where Mina will be speaking, we will be sharing this video. I would like to ask Mina that if she sees herself in the video, she could just point that out. Mina, لا شفتي راسك في الفيديو؟ قوليها لنا, because during this video you will see most of the activists right now speaking in this panel being involved during activities, and also or in front of the Morocco, forcing with their bodies and their strength and their hearts and their braveness the Moroccan occupation. So Amina will be speaking in Arabic, so please check your translation points. There is Spanish and there is English. And Mina, رجاء تفضلي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بالحضور كامل. تحياتي لكم ونشكركم على هذه الندوة، ونشكر القائمين والساهرين على هذا العمل. ياك ما نطول حتى لضيق الوقت، اللي هي نقرأ والله نعطي ورقة موجزة عن ما تعرضت له تقريبا باختصار. تعريف بسيط، هو أنا مينا باعلي، عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، ناجية من الاختفاء القسري. تم اختطافي وأنا طفلة قاصر ما نبلغ 16 سنة، وتم بعدها تهجيري إلى مدينة طنطان جنوب المغرب، بعيدا عن المكان اللي تسكن فيه والدتي وعائلتي، وتم طردي من المدرسة تعسفا ومنعي من متابعة دراستي. هذا كامل وأنا ما تجاوزت 18 سنة، هذا حصل لي ما تجاوزت 18 سنة. بطبيعة الحال بعد عودتي من التهجير سنة 1994 حاولت عني كاني نقرأ، والله كانت الظروف المادية ما تسمح، وحتى ظروف حتى السماح لنا بأن نتابعوا الدراسة ما كان، لأنهم سحبوا ملفي الدراسي من نيابة التعليم وطرحوه في عمالة مدينة العيون عند صالح زمراق ذاك الوقت، والله في عمالة العيون في هذاك الزمن. بعد هذا السنوات كاملة حاولت عني، والله قطعت وعدا لنفسي عني لا بد أن أتابع دراستي ولو بعد 40 سنة، وهو فعلا ما كان عني. للصدفة والله القدرة الإلهية أني في 40 سنة حصلت على شهادة البكالوريا، وتابعت دراستي في جامعة ابن زهر المغربية في قدير، وحصلت على إجازة في القانون الدولي العام في 2016. في إطار هذه المسيرة كاملة، وبعد هذا الاختفاء وهذا التعسف اللي طرالي، حصلت على وظيفة في إطار جبر الضرر من هيئة الإنصاف والمصالحة. هذه هيئة الإنصاف والمصالحة قالت عنها تعوض ضحايا الجرائم اللي ارتكبتها السلطات الاحتلال المغربي، وكان دمجي في وظيفة عمومية كضحية. بعد 3 سنوات تقريبا 3 سنوات تم استهداف هذه الوظيفة، لأني تمت مساومتي عني نقعد مثلا ونواصل، راني تم خدامة والله لهي ينقطع لي هذا الراتب. بالفعل بطبيعة الحال لأن النضال والله لذاك اللي حصلت أنا به على هذه الوظيفة هو مقاومتي ونضالي ضد الاحتلال المغربي، وذاك ما له يتوقف حصولي على وظيفة والله وظائف. بطبيعة الحال أبيت، وكان من الاحتلال هو طردي من العمل. سابق لنا نطرد من العمل كان ترحيل زوجي وأولادي شور مدينة بوجدور، وهذا الزوج وهذا المدافع عن حقوق الإنسان والمناضل اللي هو كان سندي حسن ندويهي في تربية التركة أولا، لأن عندنا التركة صغار، وثانيا هو مناضل ومدافع معايا في حقوق الإنسان، وحاضر معايا في كل هي صورة مين يتم التعسف عليها من طرف الأمن؟ سي لا افيك لو فوال فير سي مينا باعلي. واصلي مينا. هذا الترحيل اللي هو أثر علينا كعائلة صغيرة، بالإضافة أنه استهداف أولادي، استهداف ولدي الكبير بالتهديد، استهدافه حتى في دراسته بتهديده بالحبس وتلفيق تهمله، استهداف ولدي الثاني عندما حصل على بكالوريا.
تم ولدي امتنع كيف مجموعة من أبناء المناضلين والمناضلات من المنحة، من تذاكر السفر، حتى في عدم ولوجه للمدارس العليا لأنه حاصل على ميزة حسن جدا في علوم الرياضية في البكالوريا، واستهدف حتى هو. ولدي الصغير اللي هو باقي معايا أي حصار وقع على الدار ينتبع إلى المدرسة، ويقصدوا يتبعوه بشكل مخيف، لأن واحد يلبس لباس كحل كامل ويعدل كمامة كحلة ويعدل كاسكيطة ويتبعوا إلى المدرسة، والله يتبعوا منين ما مرق. يعني استهداف هذا الطفل وترهيبه وتخويفه وهو صغير. هذا كامل من الانتهاكات اللي توقع لنا كمناضلين وكمدافعين عن حقوق الإنسان. هو طبيعة الحال ردعنا وتوقيفنا عن مواصلة هذا المشوار. في 9 ماي هذا الماضي التحقت كمناضلين ومناضلات في إطار الهيئة الصحراوي لمناهضة الاحتلال المغربي في حملة علمي فوق منزلي للتضامن مع والتنديد مع ما يقع مع رفيقتنا أختنا سلطانة خية. وكان بعد ساعة من رفع علمي فوق منزلي كانت معايا فيه رفيقتي وأختي صالحة بوتنقيزة، وكذلك الرفيقة مبارك علينا باعلي وولدي الصغير، وتهجموا علينا ودخلوا للدار. بطبيعة الحال هم عاثوا في الدار فسادا ورفدوا ولا سرقوا اللي قدوا يسرقوا كامل من آلات ومن تجهيز ومن مؤن ومن ذاك كامل، وقطعوا الضوء سابق ذاك ياك يخلونا في الظلمة. وفعلا فرضت ثم اللي حصار على الدار قدام أكثر من 15 يوم. في هذا الانتقام منا كمناضلين وكمناضلات ومن حتى الجيران، هذا يتسبب هذه الحالات تثبت حتى نفسيا والجيران، لأنهم حادوا حتى بعض الجيران يطالبوا عنهم يرحلوا والله يطالبوهم بالرحيل، يقولوا لهم يا إما تشكوا بها تشكوا بهذا اللي تعدل لكم منا، لأنهم إحنا الله هي اللي تعدل هذه الأنشطة وهي اللي تصدعكم، يا إما قدموا بها شكايات والله حاولوا عنكم ترحلوا عنها وتخلوها. حتى الجيران عادوا يستهدفوا وتهديدهم اللي أي جار طلعت من عنده صورة والله أي جار سجل من عنده شيء هو مستهدف. في إطار مشاركتي في هذا الكتاب والسبب اللي كان والدافع اللي خلاني بحماس عني نشارك فيه هو أن عندنا نحسوا عن هذه المقاومة. هذه مينا باعلي اعتذر مينا، هاي مينا باعلي في وقفة تضامنية مع سلطانة خية نظمتها هيئة إيساكوم، وهون تعنيف تعريض المشاركات للتعنيف بما فيهم أمينة حيدار، مينا باعلي، صالحة بوتنقيزة، غالية جيمي، مجموعة من 5 أو 6 نساء خرجنا للشارع وغلي عجنة زوجة أحد المعتقلين السياسيين. إذن هذه صورة أخرى من سوء المعاملة والتعنيف والمنع من حرية التعبير. واصل. هذا الكتاب قلت عنه اللي خلاني نشارك فيه بحماس هو عندنا نحسوا عن هذه الجرائم اللي تنتهك في حق نساء الصحراويات، وخاصة مع بداية الغزو في 75 عنها ما عندها أثر ولا هي شائعة، وإحنا بحكم عنا ما نتكلموا عن نفوسنا وبحكم اللي عنا ما نردوا ذاك اللي طرانا ما نعرفوا حتى نردوه. فعلا عنا جبرنا صعوبة، عنا كان لا يقد حد قاعد يحكي لك هذا اللي وقع له. هذو النساء اللي فيهم وحدات توفوا هذه السنة وكنا نقولوا الحمد لله أنهم ما مشاو إلين خلاوا أثرهم وخلاوا بصمتهم في هذا الكتاب. اللي كانوا يردوا علينا في بداية الغزو شو وقع لهم من اغتصاب ومن سقوط لأجنتهم ومن تعذيبهم ومن حصارهم، خاصة أنها المرأة ذرق احنا نعيشوا عالم ثاني، عالم منفتح، وعندنا هذه وسائل التواصل الاجتماعي وعندنا فتحنا على العالم. وعندنا في 75 تصوروا معايا المرأة في 75 و 76 ايش كانت تعرف في الصحراء الغربية، وش كانت أكثر شيء الخيمة والمحيط اللي هي تعيشه. فإذا هي يعذبوها رجالة حتى ما كانوا يجيبوا العلايات ويغتصبوها رجالة ويتحرشوا بها رجاله، وهي المرأة المحافظة اللي ما كانت تعرف من رجل مو أخوها ولا زوجها ولا خالها ولا عمها. هذا هو طبيعة مجتمعنا. فهذا الكتاب حاولنا عنا نقيسوا أكبر عدد ممكن. أنا حاولت عني نركز على الآيات الكبارات لأني ما بغيت هذه الشهادات تموت مع فقدان لهم، وحاولت عنا نقيسوهم، كان نحاولوا عنا نقبضوا ذيك الشهادة رغم حتى صعوبة منين قدينا احنا نلحقوهم، صعوبة حتى لحظة من مبارك مينا، هذا الرفيق لحسن دليل
قبل جاء في مؤازرة مينا باعلي يوم 9 ماي حين اقتحم عليها البوليس في رفع علمي على منزلي. جاي آزرها وتم اختطافه وتم تعنيفه بالطريقة اللي شفته في الفيلم. واصل. قلت عن هذه الشهادات اللي احنا بالسيف قدينا ننتزعوها حتى من اصحاباتها، لانها نفسيا ما كانوا يقدوا يبوحوا بذا اللي وقع لهم، ونفسيا كانت صعوبه في انهم يردوا علينا الاخبار. وقلنا احنا وحتى احنا جبرنا صعوبه فاش ننتزعوا هيك الشهاده، لان احنا متاثرات كضحايا ومتاثرات بذا اللي نسمعوا ومتاثرات بذا الواقع اللي نعيشوه، وكانت فعلا عنها صعوبه في انتزاع هاي الشهادات، وجبرنا فيها شيء نفسي اكثر من قاع ذاك اللي هاي كامل اللي حاطت به الغاليه من مضايقات، ومن اللي جبرنا من المضايقات ومن المتابعه، كان اثرها النفسي اكثر بالنسبه لي انا، هو اني انا ما قديت نقبض الشهاده، وحتى الضحايا والضحيات ما قدوا يعطونا شهادتهم لانها كانت مؤثره فعلا، وخاصه اللي فاتت عليها عشرات السنوات. المسألة الثانية اللي ما قالت الغالية في هذا التضييق على أخذ الشهادة هو الانتقام من النساء اللي يتعاملوا معنا وياسر قالنا ما نقول اسمي، وحتى من قلنا له عطيناه ضمانات عنه ما يقول اسمه ولا نظهروا له الصورة، خاف مولي، لأنه قال خايف يسربها، لأنها الانتقام من قطع الأرزاق، الانتقام من أولادهم، الانتقام من التضييق عليهم. عاد الناس مازالت خايفة وخوف من الانتقام. ياسر ما قد يعطينا الشهادة ولو أن أعطينا ضمانات بعدم عنهم المساس بهم والله باطل عنهم يظهروا في صورهم. هذا الخوف وهذا الترعيب اللي مازال نازل في الضحايا وفي الصحراويين والصحراويات. إسقاط كان قديم من بداية الغزو، لأنه منين يحكوا هذو الضحايا عن الغزو، طريقة الغزو والبشاعة اللي يعاملوا بها معهم، فعلا عنك تعذر أي إنسان وتعذروا أي وحدة ما قدت تبوح والله ما قدت والله خايفة من الانتقام والله الخوف مازال فيها. يقدوا وحدات يتحروا منه، وحدات واللي هي الأغلبية ما قدت تتحرر من هذا الخوف. ولذلك أنا نقول عنه 80 شهادة والله 81 شهادة هي قليلة، لأن اختصرنا على بعض الشهادات في العيون، خالقة شهادات السمارة والداخل وبوجدور وبالطنطان جنوب المغرب، لأنها كانت شهادات حية. وأنا كنت عملت مع جلوريا وإيران تصف هذا التكوين، وسافرت لهذه المدن لأخذ الشهادات، وفعلا عني مشيت للطنطان وجبرت شاهدة حية على مقبرة جماعية كانت تخرصها وتشوف، غير ما قدت تعطي شهادتها بها الخوف من رغم الضمانات اللي أعطيتها، غير ما قدت بها الخوف من الانتقام، وخاصة أنها شهادة حية كانت تتخرص بعينها كيفاش كانت ترمى أجساد الصحراويين هم أحياء في مقابر جماعية. يا غير هذه المرة ما قدت تعطيها. هذا كامل أنا نطالب الانكباب على المزيد من هذه البحوث، والانكباب على المزيد من إماطة اللثام عن هذه الجرائم اللي ارتكب سلطات الاحتلال وارتكب المغرب في حق الصحراويين. الوقت ما يسمح لي بأكثر من ذا. نتمنى عني نعود وصلت الفكرة. نشكركم مرة ثانية، نشكر مجموعة جنيف، ونشكر إيغوا، وخاصة تاتيانا وغلوريا ورانسو اللي تعاونوا معنا وتابعونا ودعمونا إلين مرق هذا الكتاب، ولو أنه نموذج بسيط بالنسبة لنا، ولكن كان نموذج حي وشهادات حية عن واقع الاحتلال وواقع من جرائمه اللي وقعت في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. ومشكورين مرة ثانية، والشكر موصول للحضور. Thank you so very much, Mina, for your testimony. As we all know, Morocco is known for its dirty, allow me to say this word, dirty and malicious tactics against the Sahrawi population. And Mina had perfectly explained that. The courage, Mina, that you have and you keep you have in your voice, it just keeps our hope intact and untouchable. That with this power that you have, it gives us hope that we will always be ready there together with you to be front into the Moroccan occupation and to fulfill our right to self-determination later and or sooner. I respect also in you that during your intervention, you mentioned that what hurts you the most is
is not you being the focus of the harassment of the Moroccan occupation, but that you didn't have the possibility and the opportunity to actually interview and have more testimonies of other women, especially those you wanted more, old women. We, unfortunately, it's now 3:30. We still have an hour. We still have half an hour for our next two testimonies. And our next testimony is from a Sahrawi young woman in Barka, Salha, sorry, which is she made of herself a journalist. She saw that there is a lack of saying the truth about what's happening in the occupied Western Sahara, and she proclaimed herself. She made out of herself a good journalist, and she is correspondent of the Sahrawi Ras TV, and she is just another brave Sahrawi woman that I can't wait for her to share her story with us and her testimony. Salha, تفضلي. Salha also will be speaking in Arabic, so I think we have on the screen the interpreter. But I can't hear Salha, your voice. Salha, أنا ماني سامعتك. صالحة تبني دارة ميكروفون. السلام عليكم. أقلع الميكروفون، أقلع الصامت. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. من عارفة كانكم سامعيني ولا بزاف؟ تفضلي، مسموعة. مرحبا بكم، تحية للجميع. تحية للجميع وتحية لكم. نهنيكم ونحييكم، نحيي كل أصدقاء الشعب الصحراوي المتواجدين معنا هون، ونحيي كل رفاقي ورفيقاتي، ونعطيكم تحية خاصة ونشكركم على تنظيم هذا المنبر من أجل يعني تسليط الضوء على معاناة الشعب الصحراوي عامة والمرأة الصحراوية خاصة. بالنسبة لك صحفية، دائما يعني عندي مشكل من نقول عني صحفية، هي أنا ماني صحفية مولي يعني بالشكل الصحيح، يعني لا قبضتها لا ميدانيا، يعني ماني قابضتها بأني قريتها ولا تخرجت عليها، مع أنها كانت حلم حياتي يعني نعود صحفية، قابضتها يعني بقلمي ودراستي. غير الاحتلال ساهم في عدم يعني تركي أدرس، يعني كنت منذ صغري يعني دائما نشوف أهلي يداهم منزلهم، واعتقال إخوتي واعتقال والدتي، يعني ذاك أثر علي نفسيا. ومنين لحقت يعني في الدراسة السادسة ابتدائي تأثرت نفسيا من أحد الهجوم على منزل عائلتي، ومن فم قلت لهم عني ما تليت قاعدة نقرأ، لأنه هذا الواقع اللي عايشته وأنا مازلت صغيرة. نوع على يعني المخزن المغربي، سلطات الاحتلال داهم منزلنا ويدخلوا مقنعين يعني ويعتقلوا خوتي ويبطوهم ويعبثوا ببيتنا. كان له تأثير علي حقيقة، وما توفقت على أن نكمل دراستي لأنه كانت النفسية تعبانة كثير. عقب ذاك يعني منين اندلعت انتفاضة الاستقلال المباركة، وكان يعني هناك يعني مجازر تقع في الشارع الصحراوي من طرف سلطات الاحتلال بعيدا عن عدسات العالم. ما كان شريط الفيديو، كان يعني صور ثابتة، التقطت العديد من الصور لتلك المجازر، لكن دائما تبقى صورة يعني بعيدة عن مرتكبي الانتهاك. يعني عندما يرتكب الانتهاك ضد الضحية تلتقط فقط آثار التعذيب، ولا يلتقط من ارتكب هذا الاعتداء أو هذا الهجوم أو هذه المجزرة. فكرت يعني سنة 2008 أني أعود للدراسة بشكل حر وأن أدرس لكي أتحصل على إجازة لكي أدفعها لأدرس الصحافة. منعت كذلك من أخذ تلك الشهادة. بعدها يعني تم توقيفي لمدة 4 سنوات بسبب انتفاضة قامت في تلك المدرسة التي كنت أحاول أن أخذ فيها تلك الإجازة.
في مدينة العيون المحتلة. بعد ذلك توجهت إلى مدينة بوجدور بعد 4 سنوات لمحاولة أخرى باءت كذلك بالفشل، فوجدت نفسي أني محاصرة من طرف سلطات الاحتلال ومنعوني من أخذ تلك الشهادة. فقمت أنا ومجموعة من الأصدقاء يعني التطوع أو بأخذ الكاميرا، ولو أننا لم نكن نعرف شيئا عن الإعلام، لكننا التقطنا العديد من أشرطة الفيديو قبل قديميزيك وفي محطة قديميزيك، وبعد قديميزيك التقطت الكثير من أشرطة الفيديو أنا ورفاقي، وقمنا يعني بتسليط الضوء على تلك الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الصحراويين المدنيين العزل الذين ينظمون مظاهرات ومسيرات في مدينة العيون المحتلة المطالبين بالاستقلال الوطني. وكذلك هناك من يطالب يعني بالاستفادة من خيرات أرضه، لأن الشعب الصحراوي هو شعب يعني يعاني الفقر ويعاني الانتهاكات ضد الإنسانية، بما ولو أن خيرات أرضه، ولو أن أرضه غنية بالخيرات لكنه لا يستفاد منها. كل من يستفاد هو المستوطن المغربي أو تلك الثروات تذهب إلى الدول الأوروبية وشراء مواقفها لمساعدته من أجل يعني يبقى دائما محتل للصحراء الغربية. بالنسبة تعرضت للكثير والكثير يعني للتعنيف منذ سنة 2005، يعني يوم 25 ماي 2005 شاركت في الصفوف الأمامية إلى جانب كل المناضلين والمناضلات السلميين إلى حد هذه المداخلة، لكنني تعرضت للكثير من التعنيف في الشوارع العامة، بما في ذلك تهشيم أنفي ومحاولة يعني كسر أسناني أثناء المظاهرات، ويقولون يعني الجلادين قوموا بكسر فمها أو أسنانها كي لا تتكلم مرة أخرى. صالحة من فضلك، راك ناسية كاميرتك. كاميرتك نسيتيها لعل تعودي. نو ما نسيتها. نو لا اخترت واصلي باش نقدر نركز أكثر. للتذكير اللي سبق أن يعني وثقناه من انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية، وكل الذين وثقناهم من مظاهرات والذين اعتدوا عليهم هي قليلة في الكثير لم نتمكن من توثيقه ويقع في الأزقة والشوارع الأخرى. قامت سلطات الاحتلال بعد ذلك عند يعني ما كشفت أن هناك منازل تمنحنا إياها أصحابها يعني لنصعد على سقفها لالتقاط تلك المظاهرات، قامت سلطات الاحتلال بالصعود إليها وخربت يعني أثاثها وصادرت كل ما بها من كاميرات وكل ما بها من هواتف ذكية، وقامت بتهديد أصحابها. واليوم أصبحنا نعاني من قلة أماكن كي نلتقط تلك الانتهاكات التي ترتكب ضد الصحراويين العزل. منذ يعني أيام قامت مجموعة من المناضلين والمناضلات بما فيهن مينا بعلي والأخت غلي عجنة وكذلك مريم دنبر والأخت ليلى الليلي بزيارة إلى المناضلة الجسورة وشقيقتها الواعر وأمهما أمينة الناجم، قاموا بتخليد ذكرى 27 فبراير ذكرى 46 سنة يعني تم تعنيفهم بشكل يعني وحشي وسحلهم. وعندما توجهت المجموعة إلى محطة الطرقات كي تستأجر سيارة أجرة كي يتوجهن إلى مدينة العيون المحتلة، التحقت مجموعة كبيرة من سلطات الاحتلال وجلدنا أولئك، وتم تصدير هاتف كنت بصدد توثيق شهادات المناضلات اللواتي عنفن في المحطة، وتم كذلك مصادرة يعني نظاراتي. لا أعرف ما الغاية من النظارات، لربما ظننا أن في النظارة يعني عدسة كاميرا. وهذه الواقعة وقعت معي يوم 9 ماي 2021 عندما كنت مع رفيقتي المناضلة مينا بعلي بمنزلها لتوثيق يعني شكل
عالمي فوق منزلي. قامت سلطات الاحتلال بمصادرة يعني نظاراتي مرة. قبل ذلك لا أعرف إن كانوا يظنون أن هناك فيهم يعني عدسة. كل هذا قلة قليلة بما يعانيه الشعب الصحراوي، وخاصة الإعلاميين الذين يطاردون بشكل دائم، وتم مصادرة العديد من الهواتف الذكية والكاميرات. والأخطر من ذلك أنه في يعني 21 مايو 2018 عندما كنت بصدد تغطية محاكمة الزميل والإعلامي عضو فريق بنتي لي العروس يندور في المحاكمة السورية، قام يعني بما يسمى رئيس الجلسة آنذاك بأمر سلطات الاحتلال بحجز هاتفي ووضعي في رهن الاعتقال، وهذا ما وقع فعلا. وبعد أن أخذوا مني الهاتف لأتفاجأ بعد ذلك ب4 أيام أو أسبوع بالتزامن مع قدوم المبعوث الأممي آنذاك إلى الصحراء الغربية آنذاك هورست كوهلر، وقاموا بوضع مقال فيه بعض أسراري الشخصية وصورة تعود لي شخصية لا أضع الملح. هذا للي ذراعي وعدم مشاركتي في تلك المظاهرة، لا لكنني شاركت رغم أن كانت النفسية قليلا تعبانة من ذلك التصرف الجبان، لكنني شاركت. هذه يعني نقاط مصغرة، وأنا نموذج عن الكثيرين الذين عانوا أكثر مني من إعلاميين ومن مناضلين صحراويين. بمناسبة هذا الكتاب، أهني فريق العمل الذي سهر على إنجاح هذا الكتاب الذي يؤرخ الذاكرة الصحراوية ويؤرخ معاناة المرأة الصحراوية. كنا نجد صعوبة كثيرا عندما اشتغلنا رفقاتي في ظروف جد قاسية من معاناة كيفية التنقل، بما أن الكثير منا يعاني من المراقبة والملاحقة، وهناك الكثير يخاف من يعني العدوى لأنه اشتغلنا عليه في ظرفية يعني تفشي فيروس كورونا. كان الكثير من النساء اللواتي عانينا من سياط الجلاد، سواء بالمخابئ السرية أو في المظاهرات السلمية أو حتى داخل بيوتهن، لكنهن قلنا أنهن يعانين من أمراض ولا يمكنهن أن يلتقين في ذلك الوقت، لكننا رغم ذلك تحصلنا على عدد ليس حقيقة أظنه قليل جدا، لكنها تجربة جد رائعة توثق وتؤرخ الذاكرة، وكنا في أمس الحاجة إليها من قبل. كنا دائما نناقش قبل أننا لا بد لنا أن نشتغل على حفظ الذاكرة وحفظ الشهادات، لأن كل يوم أشخاص عانوا من ويلات المخابئ السرية المغربية وويلات السجان، وهم الآن لا يتواجدون معنا، ماتوا راحوا إلى رب العالمين رحمهم الله. لكن هذا قليل في مدينة العيون المحتلة. هناك في مدينة سمارة المحتلة حدث ولا حرج من الضحايا، وكذلك مدينة الداخلة وإلى غير ذلك من المدن الصحراوية المحتلة. لكن هذه تجربة ناجحة جدا، وأهنيكم وأهني رفيقاتنا تاتيانا وزميلاتها على هذا المجهود الكبير، ونشكرهم أيما شكر على هذا الاهتمام الذي كان جد 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 مهم بالنسبة لنا. نحن يعني على استعداد بأن نقوم بشهادات أخرى من أجل يعني تدوين الذاكرة الصحراوية. أحيي من هنا قبل أن أختتم هذه المداخلة، أحيي رفيقاتي اللواتي كانوا معي في تلك الظروف، وأحيي رفيقاتي كذلك سلطانة والوعرة خيا ومنتو الناجم. وحقيقة إذا تحدثنا عن معاناة المرأة الصحراوية فلن ننتهي في ظروف سنوات والسنوات. هذه مجرد نقاط على أحرف قمنا بها الآن. وللتذكير فإن رفيقتي مينا بعلي هي تشهد هذه الأيام مراقبة للسيقة لمنزلها وملاحقة للسيقة لها. هي كنت دائما رفقتها بالبيت، كانت دائما تعاني من هذا الإجرام، والأخطر من ذلك أنهم أصبحوا مقنعين، أصبحت لا تعرف الشخص يعني بزي مدني. وشكرا. Thank you very much, Salha. Thank you so very much for your intervention. I have a couple of things to say. Don't justify it because you are a journalist. You are our journalist. You are our voice.
those who have studied journalism would like to be able to have your career, the courage that you have to that you made it, to make your dream come true of being a journalist your own and give voice to your people and being the correspondent for the national TV of your country. So I am very much proud of you, and I'm فخورة بك لدرجة لا تتصورينها. You are a journalist and we need your voice, we need you strong, and we need you always active there. Also the intimidation that the Moroccan occupation has attempted against you is a sign that you intimidate them yourself with your cell phone, with your cameras, even with those glasses that don't have, in this case, a camera. Intimidating you is a recognition that they are afraid of what you are doing. So continue giving voice of your people, or to your people. Our last intervention will be Sultana Sid Ibrahim Khaya. She's an icon of the peaceful struggle, peaceful strength, and the struggle of the Sahrawi women. Sultana is an example of when a person gives herself, her whole self, as a gift and present for the recognition of her people and for the realization of the right of self-determination of the people of Western Sahara. I have no more words to say about Sultana. I'd prefer to listen to her and for you to listen to her too. Sultana, رجاء تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بعد نوجه شكرنا للمنظمين والكل الحضور الكريم والمعهد أغواي اللي يعني من أجل تسليط الضوء على معاناة الشعب الصحراوي اللي قطعا عنه معاناة صعبة ما قد يجيبها لا ندوة اليوم ولا تقدر تجيبها لا الأسابيع ولا الشهر ولا السنين، اللي هي منذ 46 سنة من المعاناة اللي يعانيها الشعب الصحراوي واللي يتعرض له من طرف قوات الاحتلال المغربي. وبصفتي كمدافعة صحراوية عن حقوق الإنسان، وبصفتي كرئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية ثروات مدينة بوجدور المحتلة وعضوة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، نتحدث معكم داخل منزل عائلتي اللي هو محافظة 476 يوم. أنا وشقيقتي الواعرة خية ووالدتي أمينة تنبيريك اللي يعني أننا نتعرضوا له ونعزلنا في طيلة 476 يوم. نعزلنا عن عالمنا، نعزلنا عن قاعدتنا، نعزلنا عن مجتمعنا، وندرنا في منزلنا اللي هو ولا إلى السجن. وهذا يعني تعرضنا جميع الوسائل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي نتعرضوا لها من طرف قوات الاحتلال المغربي واللي هي تمارسوا علينا في مدة 24 ساعة على 24 ساعة بجميع أشكال تلاوينها. وقطعا عني أتحدث لكم بهاي طيلة 16 شهر عني ما نقدر نجيب لكم ولا دقيقة من هاي المعاناة اللي نعيشه، اللي تكفي عنا مدة سنة نحن تي بلا ضوء وبلا ماء، مدة سنة ومزلنا ضريكات إياها متواصلة علينا هاي الممارسة وهذه الاقتحامات اللي هي اقتحامات ليلية تجي مقنعة بتتكون من 100 عنصر و120 عنصر من الاحتلال المغربي بكبيرهم وصغيرهم، جاي يعني تمارس علينا جميع الممارسة الدنيا، الاغتصاب، التحرش الجنسي، التعذيب، الحقن، المواد السامة اللي تنكب علينا اللي رايحتها كريهة، اللي يعني أنا ما سلكت منها والدتي من رجوع يوم 19 نوفمبر 2020 اللي هي تم من ذاك اليوم هو تم سجني وسجن حياتي، اللي يعني أنا كان ضرب المبرح لوالدتي وتعذيبها بدون طب. سامعيني؟ سامعيني؟ تفضلي سلطانة، تفضلي سلطانة. خالق حد دار كومبارتير بانتايا إلى قد يقلعها رجاء، خلوا سلطانة وحدها تتكلم. شكرا. اللي يعني عنه تم هذه تم تعذيب بدون طب، تم ضرب واعرة ونزيف الدم على راسها ليلة 20 نوفمبر 2020 اللي يعني عنه ذا النوع من المعاملة بدون طب بدون علاج. تم يعني هاي المواد السامة اللي يضربون بها
اللي هي ريحتها كريهة يعني عنها بلا وقت، لا الوقت اللي فتحنا الدفة شوي نخبط بها السطاح، تنخبط بها الريايح، تنخبط بها يعني حتى اللي عاد الصالحة مثلنا جايتنا والله مارقة من هون تنخبط هي. والله أي مناضلة محاولة زيارة هذا المنزل تم يعني بضربها بهذو الأكياس اللي يعني عن من مواد سامة ما هم معروفين عليه خمس أنواع من هاي المواد، شيء زيت كحل، مادة ثانية قري، مادة ثانية صفراء، يعني هذه جميع الأكياس تخبط بها سلطات الاحتلال المغربية اللي حاول زيارتنا. تم اللي محاولة اللي جاينا والله زايرنا تم قطع أرزاقه من العائلة من غيرها، تم يعني تهديد الجميع حتى الجيران، ودخلوا رعب منا عاد يعني كاملين ما تلاقوا قدوا تلفتوا شورنا، كاملين يشوفونا مقتحم منزلنا ومبطوطات ومعذبات ومغتصبات، يعني ما يقد يوصلنا أي حد ولا يقولوا لنا شنبتكم من هاي التهديدات اللي يتعرضوا لها من طرف قوات الاحتلال المغربية. الجيران ينقال لهم راهو اللي شارجيتوا لهم موبل، والله جاكم موبل لهم راهو اللي تعود هي نهايتكم. يعني أصبحنا إحنا معزولات، الآلاف المئات من شرطة الاحتلال المغربية هي اللي مزقنا علينا. حتى عامل الاحتلال يقول لهم نحن ذوك هم ماسين عنهم يقلقوا ذوك الريايح الفوقانيات وذوك ما ينقلقوا بينهم مايا الطريق نحن اللي نهتم نقضوا عليها الوقت اللي بقينا. كنت نقول لهم حتى أنا في بعض من الخطابات عني البيبان اللي نفتحهم لهم باش يتم قاع ما يتورط يطلعوا من الفوق ويقضوا، يتم يجوا قاع داخلين مباشرة. بهذا يعني عنها الاقتحامات اللي يجوا بطريقة يسموا حتى خزان الماء تم تسميمه، حتى بابنا اللي يعني عنا نطلعوا فيه لساحة الشرف اللي نرفعوا فيها أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تم تسوديه من طرف مجموعة جايبين سودايهم وجايبين مسائلهم كاملة. هذا من أجل كانوا يكسروا مقاومة نحناتي والله يكسروا إرادتنا، وهذا نقول لهم بالعكس. المنزل اللي يعني هو طبقتين إلى بلدة ثلاثة اللي كان مجهز كامل وكان يعني مفرش كامل تم تدميره باللي قدوا هم يرفضوا، حتى مسلكوا طاقات مسلكوا موتور ذو دخلناه ورا ذاك مسلك يعني الموبلات مسلكوا الوردين كل شيء يعني يرفضوه، حتى صندوق والدتي كبير فيه الأشياء المسائل هي الخصوصية تم يعني يرفضوا. هذا نوع من التدميرات، حتى المطل ما قدوا يرفضوا يشقوهم ويكبوا عليهم هاي المادة باش يعود مصيرهم عن احنا ما قدوا خلوهم في الدار. هاي الدار يعني عنها شربة كاملة من هاي المواد السامة اللي يعني عنها تم كأي بليدة تمسها يعني تم تتقشر يتم يمرق منها تشرب منها هاي الريحة ولا تنسع منها السوالق مننا نديروا اللي خية ونديروا إذا كاملة راهو ممنوع علينا أي شيء اللي ندخلون. ممنوع تدخل والدتي عيات خبزة، تدخل بوش من الماء، تدخل شوي من خضرة، وذا كامل مزال يتلقاو لها في مبدية لعل يلتقط الصورة وتفتش ويشتت عليها وهو اللي في ماتيا. هذا كامل يعني عنه الاقتحامات الأخيرة اللي كانت نوفمبر 2021 اللي يعني عنها اغتصابي فيها أمام والدتي وأمام إخواتي بطريقة همجية بأيدين الجلات الاحتلال الشقال بفم الشقالقة بشي مكتفن وشابحني بهاي الطريقة. والدتي هي اللي كانت يعني لك اللحظة تصدق بها اللي تسمعني أنا نقول أنا عدلوا لي تم حقني بالزر النهار الأول بالزر الأيمن، وتدخل اللي جاء 5 في شهر 12 اللي هو يعني تدخل مولي اللي تم اغتصابي أمام عينين خويا وعينين والدتي اللي كان معنا واخويا مولي حتى هو مارس عليه التعذيب والضرب ليلته ذيك شيء بيت مع والدته بها اللي والدتي عاد نفسيا مرضت نفسيا عاد ضريكت اياها تملت تتكلم وحدها ومنين تطيح الشمس ويجي الليل تعود تتكلم بنوع ثاني وتعود تبكي وتعود عندها هرجه ما هي عارفه قاع رجه فيها بها يعني هذا التدخل. وهذه المجموعه تقول لك بيا لا يجوني مقنعين لا يجوني لابسين اللباس الاسود، ورغم ان احنا الظالمه ورغم ان ذا كامل يقير هم يجوك ملابسهم سود مولي مع ذا يعني نوع من المعاناه ومع ذا من الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان اللي يمارس علينا اللي يعني عني قلت لكم تم حقني مولي ليله 5 تدخل الاخير اللي يعني طحنوني ذيك الدقه اللي وفي نفس الوقت كانوا يديروا علي تسمم على خنافري اللي ارتخى لحمي كامل، وكان ذيك اللحظه
اغتصابي، وكانوا يشقوا لباسي ملابسي الداخلية، وكان ياسر من الممارسة اللي يعجز اللسان عن قدانا نتحدث فيها، ومارسة على الواعرة وشقق الباس، نمارس على باللي أخويا مارس على والدتي. وهذا يعني عندنا هو اللي نتوقعه كل ليلة، نتوقعه لهذا التدخلات، نتوقعه لهذا النوع. إلى ما دخلوا يتم ضرب البيبان، ضرب النوافذ، عيال يقضوا علينا لين يخبطوا البيبان ويتهربوا. هذا نوع من لعب على النفسية اللي حاجة لهم عنهم كامل، اللي يكسروا إرادتنا حناتي، والله يكسروا عنايتنا بتشبثنا بمبادئ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والدم. رغم أن ذا كامل قلت لكم منين سوداء الباب اللي يطلع لساحة الشرف، يعني عنا حناتي جعلنا عنا هذه إرادة المرأة الصحراوية وإرادة الرجل الصحراوي. ذيك اللحظة صنعنا حناتي نفق، قالوا نفق الكرامة ونفق الحرية، اللي يعني عنا مرقنا منه ونطلع يوميا من أجل رفع العلم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وهذه هي راهي لكم المعاناة الصعب، ولا نقدر لا نجيبها بلساني، والله تجيبها الواعرة، والله تجيبها مت، والله مينا، والله القالية، والله غيرها من الأخوات كاملة اللي يتعرضوا لذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هذا راهو مسلكم منهم المناضلات اللي يجوا من كل اتجاه، كيف اللي راهم تعرضت له مينا والصالحة وليلى وقلي ومريم اللي تعرضوا له يوم 27 فبراير اللي جاء، ورغم من الاحتلال ورغم انحصاراته في المنازل في العيون، وحصاراته في الطرق، وحصاراته المنزل عائلة الخية، اتحداهم المناضلات وجاء ورفعوا العلم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وخلدوا الذكرى معايا، رغم اني مشتاقتهم، ورغم ان ذيك اللحظة كانت عندي بالنسبة لي هي الاستقلال الوطن. واللي هما تتم تعذيبهم وتشريدهم من طرف الجداد حويكم عويمر اللي هو الكوميسير، وبعد من الجلاد معاه نايب وكوماندر، وبعد من الجلاد اللي مارسوا مع نساء صحراويات ما يحملوا السلاح اليبيض، ولا يحملوا الحجر، ولا يحملوا المدافع، ولا يحملوا مواقفهم اللي هي تكافح بها المرأة الصحراوية من 75 إلى يومنا هذا، ونرفعوا علمنا الجمهورية. هو اللي عندنا من شيء، رغم أن هاي المعاناة، رغم من ذا اللي يعجز اللسان عنه قد يصور لكم، هي لا دقيقة واحدة والله ساعة واحدة تحت الظلام صبروا. شوفوا سنة كاملة 16 شهر بلا ضوء، 16 شهر بلا من، 16 شهر بلا حياة طبيعية، بدون تفقد إزاك لا تتكلم معه، والله تشوف صحراوي والله صحراوية اللي هي عنها ممنوعة عليك. حتى المناضلات اللي يجوا جاية ينخبطوا قلت بذي المواد، ومنازلهم مناضلات مدينة وجدون منازلهم يتم ضربهم بهاي المواد السامة. هذا ما عارفين احنا كان الاحتلال المغربي حاجة له عنه له يربط، والله انه يوقف القناعات بهذا النوع من المعاملات السيئة اللي مازال يمارسها علينا في القرن 21. يا خير نقول وانا ان احنا كنساء صحراويات مدافعات عن حقوق الانسان، الروح ما هي عندنا شيء مهم، عندنا الكرامة، المهم عندنا الصحراوي، المهم عندنا استرجاع سيادة دولتنا على كامل التراب الوطني، وهذا هو كلامنا له، وهذه هي تحدينا له، وهذا جوابنا للعدو وجوابنا للعالم كامل. رغم ان العلم الوطني لا يتم يرتفع فوق المنزل، رغم ان ذاك محاصرين اللي ما يقد من كل اتجاه، ما يقد يجينا اي صحراوي، وما يقد الا اللي قام ممنوع نهائيا. يا خير بقينا حناتي متحديات العدو وتحديات الاحتلال المغربي برفع العلم الجمهورية العربية الصحراوية، ونخلدوا عيد المرأة، ونخلدوا 27، ونخلدوا رغم من الظروف، رغم من المعاناة اللي نحناتي عايشات. يا خير ذا كامل مولي يخسر علينا الشيء، رغم من ان الطب ممنوع علينا يدخل علينا، لا باراثيتامون ممنوع يدخل علينا. يا خير ذا كامل قويات نحناتي بإرادتنا له، وقويات ومتحديات الاحتلال المغربي، رغم انك تحقن، رغم انك تسمم، رغم انك حتى عذريك من هذا التسمم فم يطاح على طوله كامل، درغ الفرعة كاملة يجوا طايحات على طولهم بهذا التسمم. يا خير ذا كامل نحن عارفين الهدف اللي يدور الاحتلال، يدور ينفينا ويدور يفرقنا في دقيقة واحدة. يا خير بقى مولانا خير منه، بقات إرادتنا، بقى تشبثنا بقضيتنا وبوطننا، رغم من التعذيب، رغم من الانتهاكات، رغم من الاغتصاب، رغم من ذا كامل يتموا صامدين. واسمحوا لي لعل نعود طولت عليكم. يا خير هذه راهي ما دام الاحتلال المغربي محتل هذا الوطن، يتموا كاملة نعانوا، يتموا ولا معذبات،
ولين تم ولا نغتصبوا، ولين تم هذا نطالبوا من العالم من أجل التدخل، من أجل إنقاذ هذا الشعب الأبي، هذا الشعب اللي هو نطالبوا بحماية مدنية. نحن تحت ظروف حرب، معنا تحت ظروف سلم ضريك، وتحت خطر كنساء صحراويات مدافعات عن حقوق الإنسان. والاحتلال المغربي قد أي وقت يدمرنا، قد هو دمر، ما بخلنا شيء من التدمير غير قد يقتلنا مباشرة. أموال السجن نحن مسجونين مدة 46 سنة. وتحية لكم ونشكركم وكل الوطن والشهادة. Jazakallah. Thank you very much, my dear sister Sultana. You are a symbol. Your house is a symbol of our struggle. Your home will always be a space of freedom in the midst of the occupation. What you have gone through could have killed already and sink already many people if it wasn't for your strength and your courage. And I asked myself, how many sultanas must be there for the international community to react? How many Ghalias, how many Minas, how many Salhas, and how many other Sahrawi women and men are suffering under the Moroccan occupation for the international community to react or to do something? How many Sahrawi women have to be raped? And how many Sahrawi women have to be tortured for the media to act, for the international community to act, for the United Nations to do what it was built for, is to fulfill the people's rights to freedom, to live with dignity, to have independence, and to have the right to self-determination. How many Sahrawi people will be killed so the international community will react? These are questions that every Sahrawi right now have in their mind. We ask ourselves, we question what is actually the United Nations is for, whether it's for us, the people who are being silenced, or to maintain the occupation of Morocco and to keep it immune, to keep it intact, so they continue violating our rights, raping our women, and you have heard them all. This is heartbreaking. This voice, the voices of our women shouldn't just stay until just here. This study that have been made by AGOA shouldn't just stay here. It should be shared and should be compared. Must our women be killed so that they will react? Should we wait until the Moroccan occupation do something with Sultana more than what they have done with her until now, and with the rest of our sisters and brothers? These are questions that we need to solve. That's why we use this space to awaken the international community. And this is a message for the Moroccan occupation. You are dealing with the Sahrawi people. We are peaceful, yes, but we are brave. And you're dealing with the Sahrawi women. And you see Sultana, you see Ghalia, you see Minetto, you see Salha, you see Mina, you see everyone in the occupied territories, in the refugee camps, inclusive in the diaspora. So we can give everything to our freedom and to our independence. We will never, ever, ever let our rights go away. Thank you everyone for being with us. It's tough. It's really tough, even for me as a Sahrawi, to listen to my sisters sharing their stories, and for the international community to do something. Probably we have to be blonde and have blue eyes to have the international community attention. Maybe we should have been born in Europe so that our rights should be given a little bit more attention. But we will continue. There is no right has ever been given as a present. Every right was took after a struggle. Thank you very much for your time. And thank you for your moderation. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Sheha. Great words. Thank you very much. Thank you, Rancho. Thank you, Galia. Take care. Okay, thank you. Bye to all. Thanks. Thanks. Shukran. Shukran. For you.